C'est un webinaire sur l'accord brut ou transition juste, repenser les matières premières critiques, les droits de l'homme et le développement dans les États riches en ressources. Ce webinaire est organisé par la commission JPIC en collaboration avec le supérieur majeur et aussi les AFGN. Ce webinaire sera en anglais, mais il y a les, les traductions spontanées, les interprétations spontanées en français. Si vous voulez suivre les interprétations, vous pouvez aller sur le globe interprétation et vous choisissez la chaîne en français. Nous allons commencer le programme de, cet après-midi par une prière dirigée par la sœur Jacinta et puis nous allons présenter nos intervenants qui sont le frère Rodrigo et le frère Elvis. Après chaque intervenant, on va donner 5 minutes de repos et c'est une occasion aussi de mettre vos questions dans la partie chat. Et cela va nous aider à avoir des interactions avec les questions posées. J'aimerais inviter maintenant la sœur Jacinta pour diriger la prière. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God of justice and compassion, Justice et in de this compassion jubilee year dans cette année jubilaire 5, a year of pour un an renewal, de l'an nouveau. we gather in your name to Nous seek the sommes wisdom réunis en and son courage. nom pour May this chercher be la a sagesse et le time of courage. jubilee, not only of celebration, C'est un but temps of de la restoration. restauration, A time to release the c'est un chains temps of de injustice, to libérer free the la land terre from exploitation, de and to l'exploitation restore dignity et restaurer to la those whose dignité à ceux et voices celles. are too often silenced. Nous Scripture reading avons la from the lecture book of Leviticus, qui chapter vient de 25:10. Leviticus You shall follow the 25 50th à year 10. and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you. Lord, as we reflect today on critical raw materials and their impact on human lives and our planet, C'est-à-dire we comme ask nous you sommes en train de to open réfléchir our eyes sur and our hearts les matières premières to critiques see the people et leurs behind every impacts sur la story, vie humaine, communities in Zambia, the Dominican Republic of Congo, and beyond, nous ouvrons nos whose cœurs lives et are nos yeux touched vers toi. by decisions made Nos far yeux from pour their voir homes. le peuple de la Zambie, de la République démocratique du Congo, To et hear the aussi cry of écouter hunger and cry of joy, le clameur de la as terre Pope Francis et aussi des reminds us pauvres, in Laudato comme le Si. pape François nous le rappelle.
peace Nous and voulons travailler unity pour of la vraie paix creation, et l'intégrité de la not création, merely through words, non pas seulement but par les through mains, mais policy, aussi par solidarity, and le shared changement values. des politiques, la solidarité. Let us now conclude this prayer. God of all nations and creation, let this webinar be a source of truth telling and transformation. Que ce Guide webinaire the speakers, soit une occasion de dire la stir the vérité et hearts of aussi de all transformation. participants, and inspire solutions Dirige nos rooted in interlocuteurs, justice, peace, and care for our common change le good. cœur des participants, May we inspire never des forget solutions that basées sur la copper and justice, cobalt, la paix et lithium and nickel are not just commodities, but bearers of responsibility. As Prophet Micah calls in Micah chapter 6:8, what does the Lord require of you? qu'est-ce To que do le Seigneur nous justice, demande. to love mercy, Seulement and to walk faire, faire la humbly with your justice. God. Let this pray our prayer and our path forward. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Microphone. Merci, Jacinta, pour cette prière qui nous connecte à l'année jubilaire. Évidemment, nous connaissons le thème que nous allons discuter cet après-midi et qui est aussi connecté à l'année jubilaire. Let me share my screen. Just a second. Just a second. So I'm going to Il va introduce nous, il va nous the first présenter le speaker premier intervenant. today. Ecco. De patience. So our first speaker is Brother Rodrigo Pere, Le premier from intervenant the est churches le mining frère anywhere. Rodrigo, He's a Brazilian qui vient Franciscan friar with a degree in civil de engineering, raison and he église serves as an et advisor to minier. the Special Commission on Integral Ecology and Mining of the National Conference of Bishops of Brazil. Il est Also, membre he's de a member of the la coordination coordination, de team l'équipe de of the coordination Inter-Franciscan Service inter-franciscaine for service pour la Justice and justice, Peace and la paix et Ecology, l'écologie, linked to the Conference of qui est lié à Franciscan la conférence Family de la in famille Brazil. franciscaine. And he has Il a 41 31 ans years of experience d'expérience dedicated to mediating dédiée conflicts and à la combating transformation the des conflits impacts of et aussi mining, combattre particularly les in the effets néfastes framework of the Pastoral Land des miniers. Commission. And today, Brother Rodrigo is Et going aujourd'hui, to il va se focus baser on the relationship between sur the les biomaterial relations and the entre different les matières premières transitions critiques. we are going through at this historical time. So, Rodrigo, you are most welcome. The floor is yours. Thank you. Donc, Hi, everyone. bonsoir, bonjour. Transitions are leading us to a new Les transitions énergétiques geopolitics of transitions nous based on conduisent mining. aux situations But even géopolitiques through basées sur what is called les mines. of transitions, or rather Il y a les multiples transitions transitions in d'énergie. energy, most spoken. Transition now occupies a central place in the Les global struggles transitions for power, occupent economic growth, and un security. point focal More than dans just a response la to the question climate crisis, géopolitique. what we can see, it has become a strategic axis
ce qui est devenu un point production stratégique pour in the middle l'organisation of de la geopolitics of the production mondiale. 21st century. However, it is not Ce n'est pas isolated. isolé. The digital and the military transition La transition and énergétique n'est pas will isolée. all have Le côté something in militaire et le common. côté We technologique place the mining sector sont at the liés. top of the process. Reflecting on the Penser digital ou bien transition, repenser it's interesting. la transition Because when we talk digitale, about artificial intelligence, it's often souvent, perceived as something c'est c'est vu comme immaterial, quelque chose abstract, d'immatériel ou bien abstrait. with terms like cloud, big data, machine learning, virtualization. En But réalité, in reality, it depends on ça vast dépend physical sur infrastructure, les giant data infrastructures centers full of physiques servers and processors that require et powerful cooling systems. All of these qui demandent des is critical infrastructures minerals solides. like gallium, germanium, rare earth, and copper, and so forth. These minerals are Les stored, minerais refined, critiques and transported, almost always in the sont regions souvent of the global trouvés south, with deep dans le global, impacts on the dans le environment sud global. and local communities. Consumption is voracious. La consommation de ces The turnover minerais of components, the demand for more and more computing se power trouve entre always intensifies. les grandes puissances qui sont en conflit. Resource depletion and waste, calling sustainability and justice in the Alors, digital comment trouver age la into question. justice dans So, ces this growing terres dependence digitales? on critical minerals, we should ask critical for whom, Ces has matières also sont become a critiques pour key qui? pivot Alors, in sont today's devenus geopolitics, especially les with the éléments de base confrontation between the US and China. surtout On one side, entre China les dominates the supply of superpuissants de essential minerals. It la possesses Chine, almost 80% of the critical qui minerals and a rare earth. presque On the other hand, it is very 90% critical des when ressources US controls minières. much of AI manufacturing and tries to block China's progress in advanced Et chip development. les autres grandes Bans and puissances essaient sanctions de bloquer la limit our Chine investments. pour qu'elle ne puisse pas grandir Technology has sa become a technologie battlefield. digitale. Events like the launch of the DeepSeek L'intelligence R1 and artificielle Chinese AI DeepSeek, model have qui est aussi shown how une app knowledge and de la Chine, AI are now central elements et of l'intelligence economy. artificielle est We are in a devenue un position élément in essentiel military pour domain. It's quite good. les We can talk about superpuissances it du a monde. lot. But interconnected with both the energy Et and digital cette transition. intelligence The artificielle military est connectée transition avec is also l'énergie driven by the et la race of transition critical digitale. minerals and rare earth. Essential inputs not only for the so-called clean technologies, which not really clean, but also for the Il faut faire defense attention à industry and ce high qui est precision qui a applications. Critical l'énergie, minerals, if we la can do a technologie more propre, comprehensive mais qui n'est pas propre comme reflection, on le pense. whether for technical or geological reason, now hold a strategic status. These Ces minerals minerais have sont become devenus, key assets for sont national devenus sovereignty, les éléments energy, importants pour digital la infrastructure, souveraineté military technology, des and the pays, dispute pour over pour la economic technologie hegemony. militaire et aussi digitale. In other words, mining is more than ever a matter of Le geopolitical problème minier est imperative. devenu In the case of maintenant energy le transition, problème central capture de and la store du pouvoir solar géopolitique. and wind energy, we need technologies that require more and Cette more technologie raw materials. demande de plus en plus Here lies, for de ces introduction, matériaux. the so-called critical materials like Lithium, lithium, cobalt cobalt, euh, tungsten, et copper, les autres graphite, nickel, among others, are extracted and traded sont in Latin America, prises in Africa, dans in l'Amérique Asia, latine in most et aussi global d'autres South pays Africa, and most du recently sud in the global North et America. amenées dans le global, And dans le because these global supply nord. chains and profits from them, transnational Ces companies and wealthy countries. compagnies, ces Thus, compagnies the clean energy is being built at the cost
of a sont new en train de s'enrichir dans ce domaine de cette économie extractiviste. defines its list of critical minerals Et according to its chaque own pays strategic a fait la liste de ses For minéraux example, critiques, de ses matériaux critiques, de ses European ressources Union critiques, for expands selon its ses list besoins. from 14 in 2011 to 34 critical raw materials in 2023. The À partir US de currently 2011 lists jusqu'en 22 2023, items, il y a une liste including qui a copper and été gold, rédigée but not because of scarcity, et à cause because de it's la rareté part of their de ces industrialization matières and national premières. security agenda. Under the Trump administration now Sous and before, but now, this le, logic le became gouvernement everywhere. du président Trump, The US invoked the Defense a Production Act. créé It's an act un that décret had de la défense had during the Second World War, but it was released more consistently qui avait été during the Korean créé War après la to Deuxième boost Guerre mondiale. domestic mineral production. In other words, climate is not the only driver of Aujourd'hui, the le transition climat n'est pas and of seulement le mining expansion. facteur National de security will cette become transition. the dominant vector. Now let's have a quick look at China. China dominates not only the extraction, Regardons but maintenant la especially Chine. the refining of La strategical Chine ne minerals, domine critical pas minerals, seulement les such as gallium, questions germanium, tungsten, technologiques, mais antimony, and aussi others. il These contrôle aussi control les ressources, exerts les enormous matières power premières critiques. over energy and Et military aussi, ça production entre chains. dans le cadre de militaire According to some et studies, over technologie. 78% of the US weapon system depend on materials processed in China. Even the mineral that comes from Australia, Les minerais qui is viennent de refined in l'Australie China, sont it cannot be used préparés for en Chine strategic US et military sont purposes for utilisés precision in the US. Recently, dans le domaine Beijing militaire. imposed export restrictions on certain minerals for Mais national security Beijing reasons. The result, impose des prices restrictions pour rose, certains existing minéraux supply pour dropped, and the des US raisons went sécuritaires. unaltered. Because others are saying that 88% 88% of the US Department of Defense critical supply chains are de vulnerable. l'Amérique sont vulnérables. We are therefore facing a Alors, nous globalization, sommes energy and contraires military that d'une stresses transition double. protectionist policies as well as digital transition. So the US is investing subsidies, tariffs, Les États-Unis and sont en train taxes de mettre against incentives. de The subsidier European Union is responding with les industrial industries initiatives and technologiques. relaxed environmental norms, licensing. Meanwhile, Canada and Le Australia, Canada et l'Australie long-time allies, are being to rethink their alliances in sont light of the obligés US de trouver economic les incentives. alliés On the other side of this equation à are countries cause like Ukraine, de la politique Bolivia, DRC, américaine rich actuelle. and others, rich in Maintenant, strategic minerals, ils se retournent vers, obligation to par negotiate exemple, their la République reserves démocratique du Congo. in exchange for political or Par military exemple, en benefits. échange Mining becomes a tool de of défense geopolitical sécuritaire, bargain, ces pays vont a donner base les of minéraux. conflict and means of subordination. So the discourse of the green economy and clean energy hides a La reality question de and a l'énergie new propre offensive et of mining aussi expansion in cache the une territories réalité. of the global south, with Par exemple, la environmental destruction destruction, de l'environnement. human rights Euh, violations, and the les droits de l'homme continuation ne sont of pas colonial model, respectés et now tout se militarized fait model. suivant le So modèle colonial. this transition does not break with the logics of the past. It Suivant la updates logique them, du passé, intensifies them. It displaces communities, la equally, population, cette inequalities, politique and reinforce fait que the il y a technological and des financial dependence inégalités of the South au niveau de la population. on the North. When we see all the discussion Quand on of climate regarde les finance discussions not sur encouraging the countries to adapt, la, it means what? les finances du Exporting climat, technologies. And those technologies come from where?
and the Et defense of ces nouvelles nature in so technologies, many variables. on voit que c'est Of se this développe au ecosystem départ is serious du risk. climat. It diverts public resources to the defense sector, weakens social La environmental question de la commitments, défense, ça and affaiblit consolidates les key mineral infrastructures et sociaux and dans nos military pays. complex. Far from solving the climate crisis, it may turn into a fuel for new armed conflicts, Ça nous amène souvent especially between au US and conflit, au China, nouveau but fueling conflit so many other dans nos wars. pays. So we must Alors, break with ce these que nous false pouvons faire, climate c'est solutions. essayer de Rhetoric stopper is now dresses cette in arrière green and clean tech, de but cette continues to technologie. devastate. Faith in the market and a military Croire budget will not à la solve politique du marché the et crisis aussi that they à created. la technologie So the militaire. transition we need must Cela be est just, possible, mais ça doit ecological, être juste, and based on écologique. solidarity. We need to think on a real transformation, transition to post-extractivism, articulated in La three stages, transition énergique, from predatory mining to necessary mining, and from this to essential mining. This transition implies not only new public cette policies, transition but a demande cultural, aussi spiritual, les nouvelles and politiques. civilizational change. So the church stands Alors, alongside l'Église communities, marche avec fighting for the les right communautés to say locales no to mining, pour for the recognition of territorial crier à sovereignty. haute voix pour défendre Kind of les droits. extractivism, it's happening in different places. Cela Places est en of train de se Colombia, faire, Brazil, surtout and the au construction of Brésil, alternative, circular, and surtout en cooperative encourageant economies. l'économie This coopérative. is a pastoral of Cette pastorale resistance de and résistance esperanza, peut, which combines peut celebration, augmenter l'espérance, denunciation, political education, political efforts, and ce qui institutional demande advocacy. l'éducation So politique et aussi we le need to plaidoyer stand, institutionnel. we must protect the commons, respect Nous the planet's devons limits, and respecter ensure justice for les limites historically de notre exploited planète. people. So the question is not just what La kind of question energy est we quelle will sorte use, d'énergie? because military we don't want, we will use, but rather what kind of society, what kind of Ce n'est pas la question de political quelle énergie nous allons ecosystem utiliser, mais we c'est want to build. quelle A société society humaine nous based voulons on justice, as promouvoir. Pope Francis Une told us, société basée sur la committed to us justice on happy sobriety and ou care bien une for société qui care prend for soin de the notre environment, maison commune not on armed et mining aussi of resources. penser aux générations futures. Thank you. Thank you very much, Brother Rodrigo. This is really enlightening. You are giving us the bigger picture Merci, of what frère is Rodrigo. Tu nous behind donnes, the, euh, what is happening, tu nous in the montres ce qui mining est en train sector. de se faire dans le Many secteur times minier. we realize, we hear the Souvent, news, nous écoutons les and nouvelles we realize that there are some et nous processes being remarquons qu'il y exploited a that les are processus increasing. But d'exploitation et nous n'arrivons pas à les comprendre. really help us to Et maintenant, connect, these ton instances explication nous come aide to our news with à, the two à major mettre transitions in ensemble our time. That les is deux the transitions energy majeures de transition, notre which temps. is connected to Surtout climate change, la to question negotiations to limit global du warming, changement de climat but also the et digital aussi and la military transition militaire capabilities et digitale. going together. And so Nous we réalisons realize how much comment la politics géopolitique and et les government relations are des involved, pouvoirs de superpuissance in this sont in this impliqués field. dans ce domaine. It is Maintenant, my nous pleasure allons now prendre to 5 minutes share with you de repos just a et second, Roy va jouer presentation of our un second peu de musique. speaker. So I'm Nous going vous to encourageons share my d'écrire screen. vos questions dans le chat. On Our va les second speaker is récupérer et Brother puis Elvis Ngakwe, à la fin a missionary of dans la Africa, partie finale de ce and webinaire. the current
Executive Secretary of Africa Europe Faith and Justice Network. He's from Zambia with a diverse background in law, international relations, and studies. And he is also an advocate of the High Court for Zambia and a member of the Law Association of Zambia and the Commonwealth Lawyer Association. So his legal background underscores his commitment to justice and human rights. And Elvis' past experience includes roles as a human rights officer in Niamey, Niger, and legal social officer in Lusaka, Zambia, where he made significant contributions to the cause of human rights and social development. So, Elvis, after the first input that gave us the bigger picture, you know, around the issue of mining, now we would like really to hear from you how all that impacts on human rights. And so we know that you are going to focus on local communities and in particular on the Zambian case. So Elvis, the floor is yours. Thank you very much, Alberto. Let me share my screen. I've requested to be allowed to share my screen. Yeah, you can Once share I'm now. allowed. Okay. This one. Let me see first. Gosh. I'm sharing what I want to share. Share. Am I sharing something? No, we can't see. Let me see. Yes, now we can see your screen. Okay. We can see your screen. But all right. Your presentation is not seen. Only the folder. Yeah. You have to click. Let me see. You have to choose the screen. You have to where open you are first presenting. your. It's open, yes. But you have to choose when you share the screen. You have to choose that particular opened page. Okay. Let me see. Yes, There? coming. Yes. Can you put in the presentation mode? Yeah. Okay. Fine. It's not at the presentation mode has not started. Okay, let me see. Okay. Good. Go on. Okay. So, good evening or good afternoon, depending on where you're joining us from. Basically, Zambia's wealth in minerals such as copper, cobalt, and gold has long placed the country at the epicenter of global extractive industry. With the European Union's critical raw materials today and Green Deal, the interest has intensified for critical raw materials from Zambia. Zambia is now poised as a pivotal supplier of the world's green materials and digital transitions. However, these gifts, or rather resources, cause a shift in the central question. Can Zambia's mineral wealth drive sustainable development for its communities, or are we witnessing a new phase of extractivism that sacrifices people for profit?
That's the question that this paper wishes to address. Basically, this paper, because I'm saying this because it was based on research-based advocacy. So this paper examines the tension between critical raw materials extraction and the human rights from the local communities in Zambia. Using a recent environmental disaster in Chambishi as a case study, it interrogates how legal, geopolitical, and institutional frameworks shape outcomes for affected populations. It also critiques Zambia's mining laws in the light of African Charter on Human and People's Rights, and offers policy-oriented recommendations to ensure that the critical raw materials development aligns with social justice and sustainable development. The methods used, basically, this research adopts a qualitative case study approach centered on Zambia. It synthesizes data from field testimonies and media reports from Chambishi mining that affected the rivers and waters in Zambia. About 50 million liters of chemicals were spilled into the rivers in Zambia, in this Chambishi River and Kafue River. And then also, we also look at the soft law standards and the jurisprudence from the African Charter on Human and People's Rights. And also we look at the Afrobarometer survey data of 2024 l'Assemblée plénière. sentiment. And also we look at the EU Zambia Memorandum of Understanding and on the critical materials and its implications for policy. And also we look at the critical literature. J'aimerais partager le texte du deuxième intervenant. So the connection now Luis with what my Manuel est brother missionnaire d'Afrique. Rodrigo was talking about, mainly here, it will be geopolitics. Now the Il geopolitics est le and secrétaire critical exécutif materials, like the rest of materials and the scramble for materials, now bringing AFGN. it to Africa and focusing on Zambia. Il vient de and la try Zambie. now a bit, I'll touch on Congo Il, because est, of the neighboring country il a and the travaillé political, dans but mainly focusing on le Zambia. système So what are the environmental impacts? légal et aussi les études des relations The internationales. environmental impacts Il and human appartient rights à impact of l'association geopoint mining. des Zambia's avocats de critical la Zambie materials sector is dominated by large-scale mining enterprises with et devastating environmental footprints, deforestation for mining roads, and il est traffic engagé jams has depleted local ecosystem. dans la question Water pollution. de From la Kemi défense Phoenix, des droits it has humains contaminated major à rivers Niamey, au and Niger. railway with downstream Il effects a on drinking aussi water, livestock, and participé agriculture. dans Airborne polluters. de la Zambie Airborne et aussi de pollutants développement such as social. sulfur dioxide and dust particles from blasting activities contribute to respiratory diseases, and then it also causes soil degradation. Now, commenting a bit on these respiratory problems, the prevalence of On aimerait tuberculosis and other écouter respiratory problems in Copper Belt, where I come from, is very high. ce que Rodrigo a And then partagé other là health outcomes have been particularly grim. Chronic illnesses linked to touche disease le and chemical domaine des exposure droits are humains common with children et comment ça experiencing touche precocious le and camp de neurological la damage. Zambie. As one Merci conclusion beaucoup, commented, Alberto. Je the vais community member said partager that mon écran. one of the respondents said that minerals that power EU cars are poisoning Zambian children. This is an example, although it is AI generated due to copyright issues and so forth, but then it is an example of the reality, what is going on in Zambia. Many parts of Zambia are left like De ghost towns because of patience. mining. Life just escaping from people. You can't even cultivate. And yet the mining resources are becoming a curse to Zambia. They are not helping Zambia to develop. On the contrary, they are helping other countries to develop. Est-ce que vous voyez quelque chose? Now, Non, let's il look n'y at en the a pas. Chambish disaster. In February 2025, a tailing dam failure
at Sino Metals in Chambishi released 50 million liters of toxic waste into the Kafue River. This was followed by reports of illegal acid leaks at other companies operated by Chinese. As a result, there was massive crop failure across Présentation 12 par lui. villages, collapse of local fisheries, which we are going to see in the video at the end of the presentation. We are going to see YouTube. The collapse of ecosystem, some of the species that we may never see again. In Il these faut ouvrir rivers, d'abord ton dossier. the fauna was destroyed because of the acid, and the displacement and economic losses, particularly among women, vendors, and subsistence farmers. You hear like this lady who said that Ça these y est, Chinese have come to ça destroy y my est. maize field. I feel like they have killed me twice, because she said this because they were relocated from where they were. They were forced to relocate because of the Chinese miners who came to mine in those areas they were given by the government. And these people relocated. Now, where they went to after being forcibly relocated, Bonsoir à tous. and then the Chinese mining activities poisoned the rivers. La recherche de la Zambie en minéraux tels que le cuivre, le cobalt et l'or a longtemps placé le pays à l'épicentre des intérêts extractifs mondiaux. The weaknesses on governance and the Avec ecosystem l'Union européenne et follows. le Green There Deal, is what we call la Zero Zambie est Customer désormais Land prête Rights. à devenir un This means that fournisseur the land essentiel rights, pour les customary land transitions ownership in vertes Zambia et is not numériques at the du equal monde. footing with the statutory land ownership. If you own land with the title, which is statutory, you have Ces, better ces richesses of tenure than someone who owns land causent les under changements. system, and majority own land under customary system. So they are easily pushed out by the government. Les richesses And they minières de end la up Zambie finding peuvent themselves favoriser le développement in areas durable de every ces time where they cannot communautés even cultivate. ou That's assistons-nous à where une nouvelle that gets phase done. d'extractivisme Another point qui I'd like to go, sacrifie les gens prior pour and le informed profit? consent, abbreviated Je as parle de cela FICS. parce que c'est basé sur une This one, recherche it's de a plaidoyer. requirement by the African Charter on Human People's Rights. Cela est That basé when you are sur ces trying to do recherches anything on parmi indigenous les land, communautés customary locales land, en Zambie. you need to get the consent Alors, nous of the allons people. voir So this consent has to be free, le it camp has to de be prior, Jambishi it has to be comme informed. le cas qui a So été meaning you need to étudié. give people kind of Il training, interroge la manière dont les cadres seminars, so that they know juridiques, what they're consenting to. géopolitiques et But this institutionnels façonnent was les never done in résultats pour les Zambia. populations People touchées. are just told to relocate. Il critique And many également les inside, or they are not ministres relocating, et les they start minières mining de la next to their Zambie à doors. la lumière de la And they've been Charte consent africaine forcibly. des droits de l'homme And then et the des peuples environmental et and propose des social impact recommandations assessment orientées vers la are not politique done. pour s'assurer que le We requested from développement the EU to give us the de matières environmental premières impact assessment. critiques We got that s'aligne in sur la Europe. justice We don't sociale have one, yet they et are le the développement border durable. with Zambia to extract minerals, and with the Lobito corridor, which also goes up to DRC Congo. Cette recherche est basée sur le cas de Chambishi. Even west in Congo. And the contracts are not open to the public. They are very opaque, they are very obscure. Majority of people don't know what the Zambian government is signing for. And also, there are a lot of En barriers février against 2025, access to justice. il y a It's eu impossible 50 for many millions de other litres de communities. déchets For toxiques dans la instance, rivière de in Kapoué. the case of the one that I was talking about, the Chinese company that spilled 50 million tons, 50 million liters of acid into the rivers in Zambia, they were not taken to court because not On because va the aussi lawyers regarder that, but because there was le an agreement mémorandum with the of government. And this is the reason understanding in front of entre la communauté européenne et la Zambie. it was influenced Et and aussi, on va manipulated by toucher le politics problème and de political la justice ideologies. environnementale. Zambia owes 4 billion to China, and they have pledged that China Lié is avec going ce to que make back Rodrigo its money disait by à propos de extracting la almost 5 géopolitique billion et worthy les matières minerals premières from Zambia critiques. by 2031. But Ah, then
en parlant de la situation d'Afrique specialist avec when Nigerian une know attention that particulière à la Zambie, the Chinese obviously will get more than je vais me baser 5% sur la because they are the Zambie. ones who are extracting and they are the ones who are telling the Zambian government how much they're extracting. Of course, people from the Zambian government can argue that they're following, but I'm telling you it's not true. So all this is destroying our country, and now we have lost a bit of sovereignty Le cas de la because even Zambie after est China dominé imposed on our par borders, our people could not, our government could not allow us as lawyers to sue the Chinese. And now what are the consequences? What happens now is that la pollution our a people are not touché des following rivières comme this. Kafoué. There is 30% Il y a drop aussi in la trust pollution in de l'air. Chinese firms. That's what we have noted. And then also, Et aussi, there is the tout cela issue affecte uh, le problème access de to justice, like I said respiration before, being hindered. de la And population. then Il y a talking a bit aussi now on le problème, these geopolitics, I le would like to problème talk on the de pitfalls. tuberculose, surtout Pitfalls in en Zambian Copperbelt. mining framework. Customary land tenure Et aussi, under Article il y a 13 ces of produits chimiques qui sont African Charter on Human and People's Rights qui exposent la population locale au I danger. quote as follows: customary land held by rural communities remains unregistered Dans as notre one of the recherche, state constitution. l'un This des, violates Article 10 of des the ceux que African Charter nous avons on interviewé a Human and dit People's que Rights, the right to c'est property. que As ces in the produits case chimiques sont of en train de Kenya, nous tuer of deux fois. Endorossi versus Kenya, Zambia risks breaching regional norms by displacing people for extractive purposes without consent. Cela, ça nous montre Another point is the lack ce qui est of en train de se free, faire prior dans informed beaucoup consent de under villes en Article Zambie. 2.1 of the African Charter on Human and People's Rights. Alors, Communities are excluded from ces making ressources consideration in critical raw materials decisions, sont devenues vraiment which un problème breaches pour la Article Zambie. 21 of the Charter. This article talks about the right to natural resources. La catastrophe de The Chambichi. En African Charter on People's and 2025, Human la Rights, rupture d'un barrage making de law on résidus extractive industries chez has Sinometals à explicitly Chambichi stated a that déversé free and prior 50 informed millions de consent litres de déchets is a toxiques binding human dans la right rivière Cafion. obligation. Des fuites Another illégales point d'acide is on ont environmental été degradation, signalées à Longsing, which comes un under autre Chapter site 4 exploité par la Chine. of the African Charter Alors, de on mauvaises Human récoltes massives and dans People's Rights. 12 The villages, mining toxic legacy threatens l'effondrement the right to a de la pêche satisfactory locale environment. The 2025 Chambishi et spill is not des moyens isolated. de subsistance It des is communautés part of the system, et une recrudescence example of des maladies systematic regulatory respiratoires et negligence and gastro-intestinales, ecological injustice. déplacements et pertes Exploitation économiques, en particulier les is vendeuses also a et les problem. agricultrices de The mining subsistance. licenses are often issued without public disclosure or community engagement, which Alors, contravenes la Article dame, 10 of the African Charter ces on Chinois Human sont and venus People's Rights, détruire which talks mes about champs land de maïs. conservation. J'ai The, l'impression d'être the tué deux government fois. does not consult the local communities. Cette And dame then a dit access to cela parce justice is qu'ils limited to some étaient communities. expulsés Why de là où we were not ils able to sue habitaient. the Chinese investors because of the debt, and Ils that sovereignty sont is partis. questionable as a Ils country. sont là où ils sont partis, Unjust là où, benefit sharing après avoir été is also another expulsés. problem, Les which falls Chinois under sont venus Article avec 17.1 de l'activité of minière the Charter of Africa. et ils sont While venus et mining ils ont profits are détruit exploited, local l'écosystème, communities ce are qui a left touché même with euh, contaminated rivers, ce que degraded la soil, and population unlawful locale premises. cultivait. And this is a contradiction of what we aspire for in the Agenda 2063. Les droits fonciers The coutumiers Office of Women and ne Gender sont pas on the sector of garantis car impacts, les terres sont women are dévoluées disproportionately affected and au président en segregated as vertu de la compared loi. to men. So the problem when it comes to the Tu mining peux avoir the issuance of mining licenses, the few that are issued in Zambia une are terre avec mainly issued to men un titre and very juridique. few to women. Now let me go to conclusion. Il n'y a pas moyen d'avoir la terre I would like to sous insist le on the système meaning foncier of a coutumier. human right. A right, according to the international jurisprudence, is a legal claim
Et if l'autre we point, can c'est le now consentement access libre, the judicial préalable system et and éclairé claim this, then it is no longer a n'est human pas right, it légalement becomes a human right. requis, ce qui Today in conduit à Zambia, des it is very consultations difficult to access symboliques et justice aux on these fausses issues because most of them are curtailed under these quand issues tu of essaies inciting, Cyber Crimes Act. de So if you're faire trying to quelque even get chose sur lights, la the terre government can easily tell coutumière, you les you frontières cannot incite coutumières, public il faut insurrection. avoir le consentement du peuple. So Zambia stands, as of today, where we are, Zambia stands at Maintenant, nous a sommes en crossroads. train de It can conscientiser les either gens pour reinforce qu'ils the rule of law and order and ils establishment, apprennent et sachent ce where qu'ils sont minerals en enrich train foreign d'accepter. corporations while leaving the local communities poor, or it can pioneer a Il y a new aussi les sustainable évaluations approach d'impact that environnemental et places social people and planet qui sont before profit. appliquées de manière incohérente Uh, contenant souvent un examen rigoureux. where is this thing? It's not moving. Okay, there's something on my screen. Nous avons demandé à l'Union européenne de nous donner cette évaluation, mais ils ne l'ont pas donné. C'est le And then cas de we also Lobito, the issue chemin de fer qui va of quitter la Zambie et the aussi emphasis la on République démocratique du Congo et legal l'Angola. reform, equity, and sustainability. And then L'accès à another la justice recommendation est entravé par was le that coût, l'analphabétisme the juridique et many la of centralisation des pouvoirs extremism judiciaires dans les zones based urbaines. on the local communities and human rights. And then for the EU, it is better that La the dette de EU, la Zambie envers la Chine before it dépasse engages 4 Zambia milliards de on this dollars memorandum of understanding, and which also includes the DRC, avec une that baisse de they look at 30% the de la status of human favorabilité rights, due en diligence, and 2024. the conditions Le as set protocole by the d'accord African d'Union Charter européenne et la Zambie on sur Human and les Political matières Rights. premières critiques, For the civil society, bien qu'il promonte une coopération technique, reste also the civil non society means contraignant et ne including contient pas de conflict-based dispositions organizations that are applicables local. en matière It de is droits de l'homme. important to raise awareness, especially in local languages, so that people can understand and that people can react to that. And also Je ne vais to pas être advocacy spécialiste by dans le documenting cas and des exposing mines. abuses that are going on, like the video that we are going to see shortly after this. And then push for regional courts for Ce sont eux justice. qui sont en train And d'extracter ces finally, minerais et ils sont en train de dire au gouvernement combien ils we sont en must train de stop gagner. mining injustice while Le mining pays properly. a Minerals must perdu be sa benefited, not souveraineté, harmed. la sécurité Sector environnementale dignity contre concerns les and investissements étrangers sustainability. non durables. And in that perspective, that is the way we are going to make sure that we create a win-win La situation. population a perdu And confiance aux Chinois in conclusion, et finally, aussi I would like to say that the les, les International Bill of compagnies Rights chinoises. in all this has been defied. It has not been respected. Because the Il y a International aussi Bill le of Rights is problème composed of the 1948 d'accès Convention à on the la Protection of justice. Human Rights, the 1966 Convention on Civil and Political Rights, and the En parlant de la 1966 géopolitique, Convention on Economic, Cultural, and je Social vais Rights. parler All these have des been défis. violated, and the people of Zambia, the poor people who are the majority, are living in conditions that are deplorable, not because they are lazy, but because the mining activities that are supposed to improve their condition of living are causing their conditions a very difficult and hell to live in every day. May Quand on God parle de droit à help la us propriété, to gain wisdom and ce- use our resources in cette Africa for the loi benefit of our people. ne And may respecte God have pas mercy on DRC Congo. Thank you. l'article 19 à Thank 21 you, qui affirme la Elvis. souveraineté du peuple We really appreciate sur les this richesses legal naturelles. framework perspective. You have highlighted the fact that, yes, Sous l'article the International Bill of Rights, 21, especially the African Charter of les Human and communautés Political sont Rights, have been exclues de la violated. participation But at the same des time, you have also highlighted développement how there communautaire. are legal weaknesses and legal gaps. That there is La not only charte violation, there is also an aspect of africaine de droit à la inadequacy propriété of the legal framework
to protect devrait people, être un especially local droit communities, qu'il faut poor suivre. and ecosystems, from this predatory approach to mining. And so now we can follow the video you have recommended us. Le cas de Jambishi n'est pas un cas isolé. C'est un cas d'un système qu'il faut réguler. La participation est un problème. Les contrats sont signés sans suivre les procédures qui sont décrites dans la charte de droit à la propriété. Alors, les gens se demandent pourquoi la Zambie n'a pas pu porter plainte à la loi à cause de ces compagnies chinoises. Les intérêts sont expatriés alors que la population locale reste pauvre. Et cela, c'est une contradiction. Il y a aussi le problème genre et impact intersectionnel. Les femmes sont plus touchées de manière disproportionnée par les dommages causés par l'exploitation minière. Et les pertes de terres agricoles, de sources d'eau et des espaces de marché mais restent exclues des négociations et des programmes d'indemnisation. J'aimerais insister dans ma conclusion sur la signification des droits de l'homme. When I went to the fish pond, I found that the line En had suivant un flowed through the modèle pond, néocolonial and all the fish had been d'extractivisme swept où les away. minerais I was enrichissent sitting les idly, entreprises wondering why we talked étrangères about the tout en money I spent appauvrissant on the les communautés project. locales, I stood there soit-il watching peut because there être was nothing left répugnant to d'une do. approche centrée sur la justice et qui passe des personnes à la planète avant le profit. Catastrophic consequence when we consider the fact that Sino Metals Maintenant, la Zambie est en double chemin, en deux chemins croisés. And just the general disturbance which has been given, even in not just villages but actual towns. La Zambie doit ou bien suivre son modèle ou encourager la justice sociale. Across the continent, communities suffer while foreign companies extract wealth, leaving behind a trail of pollution, deforestation, and disease. The Zambian disaster is another brutal chapter in this ongoing exploitation. Bureau Report, World is One. So just before, Il y a aussi le problème de promouvoir la réforme légale, l'équité et aussi la durabilité. So that's why I could only get a foreign video to show you how vulnerable our government is in front of Chinese. La question de l'extractivisme doit considérer aussi negotiation with the government. It's like we have surrendered our sovereignty. Yeah. So les droits humains et aussi la justice sociale. There is nowhere, if there was a statement where the government was like warning China, even sanctioning China, I would have played it for you. Try to go on YouTube. Maybe Nous sommes en train de sensibiliser en langue locale aux droits fonciers et aux impacts miniers. Our country is going through. And so for me, those people who tend to say the fate of DRC, it's because the people of DRC haven't done anything. No, it's not true. The international community is so strong. Notre devoir de sensibiliser, de conscientiser la population locale. The civic space in Zambia has shrinked such that documenter et dénoncer les abus. These guys were activists Par before. exemple, comme le vidéo que vous allez voir, et aussi promouvoir la cohérence des politiques régionales. You find yourself in prison.
Nous devons mettre fin à l'injustice minière lors de l'extraction du cuivre. L'abondance minière de la Zambie devrait être une bénédiction et non une malédiction. Dans cette perspective, c'est dans cette manière que nous allons assurer l'approche gagnant-gagnant. Les droits humains, comme sont décrétés par la loi internationale, n'a pas été respecté. Les droits civils et les droits politiques, souvent, ne sont pas respectés. Et aussi, comme ces droits ne sont pas été respectés, et la population de la Zambie sont en train de vivre dans des conditions déplorables. J'aimerais demander à Lucie de nous aider, donner les commentaires des participants, si nous dire s'il y a des questions demandées à partir des chats. Et on va prendre 2 ou 3 questions ensemble et nous allons essayer de les répondre. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et merci à Rodrigo et Elvis. Il y a aussi des questions très intéressantes. Il y a la question de Sheila. Voyez-vous des réussites en matière de collaboration avec les préoccupations minières que vous avez mentionnées? Deux ou trois questions. Still to brother Rodrigo, one more is this one from Sister Rose. She's saying, my question would be, what would you suggest that we can Pourriez-vous avoir votre présentation? Que suggérez-vous que nous puissions faire? And then one more from our team. Il y a une autre question, une très bonne présentation et tellement opportune. Comment on fait écho le truc de voyez-vous l'espoir de véritables accords internationaux qui respecteraient le corps et empêcheraient les principaux acteurs de dominer et exploiter ces ressources critiques? Toutes ces questions sont posées à Rodrigo. On peut mettre ensemble toutes ces 3 questions. Comment pouvons-nous collaborer pour attaquer ces problèmes? Que pouvons-nous faire pour confronter ces problèmes, mais aussi pour ce qui concerne la loi internationale? Maintenant, nous sommes en train d'attaquer les choses difficiles. Par exemple, le consensus de décarbonisation qui avait comme but de minimiser les énergies fossiles. Mais alors, qui décide ou qui met en pratique cette décarbonisation consensus?
and the neoliberalism. Then came the commodity consensus. So new Alors, extractivism. le Then néolibéralisme de more notre temps regulations. We et got aussi control avec more ce free qu'on use appelle of so-called resources commodity which are only consensus goods for the goods of someone. All of them sont aussi put the arrivés state in the service of the corporations and the solution in the et hands of those who are causing the problem. This is one first issue. And I will give one example. Instead of je discussing, peux vous donner un exemple. which is important, the energy transition and put EVs, electric vehicles, Les- at the la top la of the transition list énergique. because it attracts our imagination. Why don't we talk about what kind of society we want? Are we going to continue to Nous live aimons with parler de cette one person transition. or one Pourquoi family, ne one pas car, parler like in many regions, de, many areas of the world? d'une sorte de Are we going to famille que change nous for voulons? some Quelle reason? sorte de famille que Are we nous going to voulons? Pourquoi une change famille the ne peut values, pas avoir, nationality, par identity, exemple, and we talk about une the voiture seulement? happy sobriety? It's not to have less, but it to have with more intensity. On ne peut pas, par exemple, And it suivre les idées lies du pape we François as qu'il nous Christians, propose dans we Laudato need Si. to be Nous rooted ne voulons in the pas territories, close to the people, rien because avoir, mais solutions quand don't même come avoir also ce que from people's nous avons humanity, besoin. attempted to the cry of the community, the cry of the earth, and open for dialogue Il faut être with other attentif different spiritualities, aux because clameurs what is des are the pauvres, aux clameurs values de la that terre we have? et Nature aussi can't be porter treated as a attention sur les monster valeurs que nous avons. because we're just talking about one part of the big issue because we have carbon credits, Il the y a ce qu'on so-called climate appelle smart mining or the climate smart agriculture. So we're transforming uh, the vital forces of nature into assets and put them in the market. So this is nous just sommes en train de limiting transformer one type of les atouts de la nature development, et one type les of mettre, les using transformer the planet. en So produits this que is nous sommes one en train de aspect. mettre sur le The other marché aspect et cela est is, en train of d'affecter course, we're going to la be planète. we're going to continue extract because everything we do, everything we have Donc, nous allons extraction. continuer But in which level? à In which extraire intensity? Which ces are the matières rhythms? premières, The rhythms now are mais given by the financial system. ce que nous voyons, c'est And que we see all this that was described les by Aldous systèmes Huxley. financiers He was talking about the Lobito corridor. In all the changes, I don't know if you ne have heard respectent pas about la the Golden nature. Gateway. It's the new Et nous sommes en east-west train de this is for parler for commerce de and ces for corridors, par going exemple, everywhere, not le corridor de looking for Rebito. the extractives, but to maintain. There's a huge dispute who controls the value chains and the chains Il y a un the so-called problème, il y geopolitics a of ce the world. conflit We entre already saw that. ceux qui We have sont forts, mines qui areas est en charge, in qui contrôle tout cela. 13 countries. Par exemple, en Europe, What kind 13 pays. of world we want to live? There's no end. We live in unlimited. Et quel genre World, there is a limit. de société humaine nous voulons vivre, nous voulons avoir? Francis says, praise be the Lord for our sister and Mother Earth who sustain and govern us. Nous devons suivre l'enseignement de Pope François qui dit que la terre, la terre nous, que la terre nous gouverne. We need the power of the people in the territories. One of the huge discussion is the so-called post-extractivism. It means there's no. Il y a une autre discussion qui est en cours, c'est ce qui va se passer après cette ère extractive. But at the same time, we need to put the corporations under the law. That's why there's a Ce qu'on peut faire, il faut amener ces compagnies pour qu'ils puissent faire face à la loi. So they are spread all over the world. When we see those images of the spill, I remember two big spills
Nous voyons ces images, par exemple, Miami, sur vidéo que nous venons de voir. dams in Brazil. One killed 272 people. And they Par have exemple, au massive Brésil, water spill and où everything. une So they need to compagnie a destroy tué all the mazes. de plus de And for 200 what? personnes. For whom? What remains in the territories? The Alors, à richness quel that prix? are in the territories. So from us, how to dialogue? Ecological conversion. Strengthening Et comment minority dialoguer? churches. Nous So pouvons agroecology conversion nous baser is a sur concept idea, but it's la also conversion écologique, the soutenir les roadmap communautés locales of our way of evangelization, et pastoral aussi action, revoir worship notre formation, façon strengthening of Brazilian d'évangéliser. Brazil communities, and building Et aussi missionary consolider les communautés ecclésiales de base. articulation. So the church Et aussi is called not to favoriser legitimize activism. la So population it's indigène. collaboration. The collaboration is to overcome this situation of destruction. There's a huge cry. La It's talking about this. collaboration The way it's practiced, peut, even though peut être some faite areas et il nous small faut savoir evangelical movements, like il y a ce cri that I visited, qui nous dépasse. to say artisanal mining. We need to be very aware what's behind. In many places, organized crime, but also Nous devons savoir ce in qui est derrière so cette extensive façon and artisanale perforce. Sometimes we ask, but yes, d'extraire les why don't you ressources understand minières. in illegal mine? No, there are mining with papers and mining with no paper. That's Nous the big savons qu'il y a difference. Because the intents ceux are qui sont obviously en train no d'extraire d'une façon légale, sustainable mine or enregistrée, green mine. mais il y a aussi d'autres So if we qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de papier, we need qui to n'ont pas really de amplify the voices of the pour people faire to ce genre de push for travail. environment justice and promote Et nous ecological devons governance consolider la that gives voix life du peuple and does not kill. That includes et aussi it's not encourager des demonizing revenus and qui not donnent vie dehumanizing, et but first of all, the rights of nature. I think the rights et of nature, aussi le droit as de I said, respecter le droit de la nature. it's one of the big step that we need to start to agree. C'est l'un des grands Each pas que nous element, pouvons faire each ensemble human and non-human, pour que chaque élément, they have humain the et non dignity humain, itself in conjunction. ait sa dignité So en soi-même. we need to be a prophetic church. Nous devons être une église prophétique qui, qui essaie de conserver la bonté et la beauté de ce que nous avons. There's no solution in destruction and through only prophets and prophets. Il n'y a pas de solution dans la distraction, mais ce que nous devons faire, on peut être des prophètes. Also replied to some more questions regarding the common home and how we can care for the common home as religious people. Je pense que tu as répondu à d'autres questions qui touchent le soin de notre maison commune. In Africa, that the tension and conflict that occur in Africa, especially in rural communities, are due to the lack of dialogue between political leaders or community leaders. Par exemple, le cas des conflits en Afrique, c'est comme si dû au manque de dialogue entre les politiciens et la population locale. Trump wants some minerals critical of the Congo, but because of the lack of credibility of the government in place, he wants to obtain them from Rwanda, which is his former partner. And Sister Rose, oh God, yes, sorry, we're going to come to the question. Il y a une question posée pour ce qui concerne le cas du Congo. Trump, c'est comme s'il veut changer ce qu'il voulait faire avec le gouvernement congolais à cause du manque de crédibilité de la population locale et faire la même démarche avec le gouvernement du Rwanda. Qu'en pensez-vous? Advocacy action
are there advocacy action? How can we have global oversight? And is this a possibility in our world today? Thank you. Okay, thank you very much. Let me start with the first question on DRC. Je commence avec la première question sur la République démocratique du Congo. The DRC situation, like put by the question, La situation du Congo, the USA who are trying to come like rescuing les mêmes Américains from the conflict, the USA has played a big role in qui viennent pour dire qu'ils vont sauver le Congo du conflit. Ce sont eux qui ont contribué à ce problème. Par exemple, la communauté européenne, elle aussi a signé un contrat avec le gouvernement rwandais. Donc, les États-Unis ne sont pas les sauveurs du Congo. Si ils utilisent, au lieu d'utiliser le gouvernement du Congo ou bien de travailler avec le gouvernement du Congo, ils veulent utiliser une troisième partie pour continuer cette transaction. Le Congo est une victime de la géopolitique. Les communautés internationales et les pouvoirs, les grands pouvoirs du monde John Jeremiah Shaima has written a book called The Tragedy of Great Power Politics. So he talks about these great powers and they say that quand vous lisez Shaima, elle a écrit un livre Great Power Politics, et la tragédie des géants au pouvoir du monde. So the question is la question est de savoir comment faire à ce que ces compagnies soient responsables de ce qu'ils sont en train de faire. Je n'aimerais pas être pessimiste, mais réaliste. Social engineering, they come and they manipulate people, and then some people who don't understand metapolitics, these are very high politics, who think that it is the ceux qui ne comprennent pas la métapolitique, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Le combat, le conflit au Congo est causé par ces sociétés multinationales. Il faut bien commencer avec ces compagnies multinationales. Et cela va briser le pouvoir de ces compagnies. Qui ont pris le pouvoir des pays, qui ont pris la souveraineté des pays respectifs. Ces compagnies peuvent faire n'importe quoi. Magufuli, l'ex-président de la Tanzanie, a essayé de discipliner ces compagnies. Quand il est arrivé dans son bureau comme président, il a trouvé les contrats signés et il a dit seulement un fou peut suivre ce genre de contrat. Il a commencé à poursuivre l'une des compagnies qui était touchée, c'est Barrick, qui est une compagnie canadienne et qui a été arrêtée. They were compounded by Barrick with the help of the International Chamber
Jusqu'à maintenant, quand la Tanzanie essaie d'exporter les produits, sont souvent embêtés par Barrick, cette communauté, cette compagnie canadienne. however, is Et not cela sufficient. a What fait we ce have done que cela soit is to difficile. wait for the international binding treaty, which has been going Et through ce que nous pouvons several faire, on peut iterations. faire And à ce once que the international binding treaty passes, ce traité international soit suivi then when it pour que comes to treating l'impunité countries who soit are minimisée. causing wars in Africa, like in the case of Congo, Ces pays de l'Ouest qui sont en train de provoquer, causer des guerres en Afrique, is being undermined. I don't know if you're et, informed. The USA et tried to sanction the judges that decided par against the exemple, coup, judges la that Cour pénale supported internationale, President Netanyahu, and les États-Unis ont essayé Interpol or the ICC de, has also been de, sanctioned. These people can come to the USA le and they are procureur being de la Cour terrorist pénale organizations. internationale The USA is trying to undermine a été stoppé the parce qu'il a ICC essayé with its ally Israel. We are de, supposed to support the ICC. It's only through d'exposer supporting the ICC les and the fautes de ICJ Netanyahou. that once we support the International Court of Justice, Si nous essayons then there is de a green collaborer light for the International Court of Justice. They euh, can issue more judgments that are going to condemn heads of avec states la Cour that are internationale committing these de la crimes against justice us. And in this way, et these international heads of essayer states d'exposer ces will pays start to qui see sont the en train image de because they causer have this false image. la President guerre Kagame can dans say that d'autres he's pays. there, he says all those things in TV, but actually, Par, if you saw his par videos as an exemple, artist, whenever le the président international du media is Rwanda dit attacking him, he tears because it changes the behavior. Yeah, yeah, you know. So we need to support the credibility of the ICJ and the nous ICC. pouvons supporter If it is going la to crédibilité de la against Cour internationale, de la Cour our pénale freedom of expression, internationale et la Cour the solution internationale is de to use these justice. existing institutions to Et punish la solution est these d'utiliser people. ces Then the last institutions question pour is punir about ces pays the qui platform where causent people la can guerre just dans notre. uh, uh, Alors, concernant la plateforme que nous pouvons utiliser pour yeah, faire le networks like plaidoyer, Africa Europe Truth and Justice Network. nous We also have pouvons a network travailler in en Zambia. réseautage, par The exemple network comme la is growing. FGN, We are networking with qui est others. en train de There is the initiative créer une what we call branche en the Zambie. critical raw materials initiative. Et cette branche Where we va collaborate with toucher others cette question des like minéraux Jesuit Chariot et run by Jesuits. des minéraux et travailler ensemble Other aussi characters who are working on avec critical les autres acteurs comme resource extractive les industry jésuites qui sont aussi in en train Zambia and DRC. de voir So ces questions de it's minéraux en Zambie. it's Et very nous good. sommes en train de travailler The sur reason cela. for that it will keep on Et expanding is that it has received notre, very good support so far. notre It has been espérance, c'est successful. que ça va Now the continuer à challenge is grandir if the International Court comme of ça Justice a and the déjà ICJ été can license Africa Europe bien Truth and Justice accepté. Network, AFJN, Ici à Bruxelles, where we have a secretariat, là où in networking nous avons notre initiative secrétariat, with other nous actors avons like initiative de Caritas, collaboration de International réseautage, de réseautage Cohort, avec Caritas International, and many more Caritas Pax Christi, and initiative, and of course the other International Treaty Catholic and and Latin America non-catholic joined with us. acteurs. So that's Pour, what I can say. nous sommes On ensemble that, and pour also we can travailler mention ensemble. that in the USA, the religious also Et aussi network is also aux running very États-Unis, smoothly. et les religieux sont en train de travailler sur le cas de la Zambie. Time is not on our side. Merci Rodrigo, Elvis, your parting merci shot. Lucia et Brother I Rodrigo. should say thanks. And J'aimerais dire I merci. think there are some strategies that are important Il y a close to those who are certaines stratégies qui sont proches de ceux et ceux nous sommes en train de vivre, et nous sommes ensemble. Community-led resistance to mining based on valuing agroecology, defending territory
and nature. It means ancestral land, spirituality, Ces diversity, stratégies and also qui, together with political and legal qui mobilizations, peut aider les building communautés more locales, solidarity and sustainable euh, ways of life. par exemple les associations politiques et civiles, Results in pour pouvoir, particular here, small results like in euh, Bolivia, the communities pour pouvoir Pascua encourager les communautés Santo locales. Domingo, Et ces they stratégies decided sont to pass law au because maintenant they des have fruits. declared all the Par land exemple, territory as En agroecological Bolivie, territory là free où, from mining, où ces which is stratégies ont eu, something important. In Brazil, we have some ont eu beaucoup de attempts, fruits. not already in terms of law, but in terms of people's decision trying to block the expansion of the Quand on mining encourage la population forestry, locale, mostly même par des points de vue légaux, mais to rethink et, the et, territories encourager la through social population locale joint et essayer de collaboration repenser and la political and question community alliances. des terres So locales, therefore, des this territoires weekend locaux. we have Merci pour cette an opportunité. important meeting of negotiations on November Nous to avons continue, but nous we aurons une have réunion the most important is because des we're grands dealing with des négociateurs importants different groups, different et les organizations to come différents groupes together vont venir, qui vont and mettre la population create ensemble a space for et dialogue, a créer space un for espace de discussing the dialogue, struggles un in the espace same de réflexion, reactions, trying ainsi to qui touche le combat de la the population, des solidarity réactions of pour pouvoir the nature, not surmonter something for our et usage, but not pour it's pouvoir everything surmonter together. ces défis Thank you et so much. aussi qui encouragent Thank you so notre much, dignité Brother ensemble. Rodrigo. And really, what Merci we saw beaucoup, today is, first of all, Brother the Rodrigo. complexity. Ce que This nous meeting is not apportez something that is for à la every maison, single community. c'est la This conference is complexité de very ces large. choses. Et Secondly, we realize that beaucoup de we need choses to sont really connectées, understand the et bigger sont picture, connectées. Et about nous allons diversity essayer de prendre in tout, de order to comprendre comprehend tout such le diversity. phénomène And et the pour third point pouvoir is that comprendre cette really complexité. there is La hope. deuxième chose And est really, qu'il y a to l'espérance. go back to the Il y a territories, l'espérance. we need to reconnect with Et the legal pour pouvoir entities that are there, retourner and really also to au territoire advocate indigène, for overcoming nous devons the governance and the legal connecter weaknesses, avec, that avec, give way avec to transnational corporations and to the national security capitalism, really pour to take contrecarrer et on surtout such ce a destructive ce capitalisme multinational et cette I would like économie to thank extractive. the Justice and Peace Commission of the United J'aimerais Nations for remercier hosting la us. Commission de justice I would like also to thank pour nous Sister avoir Jacinta permis de nous for rencontrer. leading us J'aimerais in the opening remercier prayer la and sœur Jacinta pour la prière d'ouverture also Father Prosper for the et, interpretation et pour service, and l'interprétation et le Luciano for service giving us the technical assistance together with Father et, Roy, and et les also autres qui nous for donnaient leading the chat l'assistance and technique et facilitating this Fada dialogue. le Perroy et ceux qui So sont en train de I would like surveiller nos questions dans le chat. just thank you to all participants J'aimerais dire that have merci joined à us tous les and participants with us. I think that really qui in nous front avaient of very rejoints difficult, et complex situations and sont venus challenges, partager avec it is nous. Et necessary to come together in today nous to sommes share en face ideas, d'un problème to collaborate, complexe because as soon et nous as sommes appelés we à nous mettre in ensemble pour isolation, pouvoir collaborer. really we start seeing Et quand something, nous we aurons start seeing surmonté possibilities, l'isolation we des uns et see des that autres, et actually it is possible to do something about it. nous pourrons voir que So God bless you actuellement c'est all. Thank you possible de very much travailler and ensemble et faire quelque chose ensemble. connected with us. Merci beaucoup. Bye bye. Soyez connectés. Bye.